ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു ദി കൊമേഴ്സ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ബികോം ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ്. First of all, we will see what is the meaning and definition of the quantitative techniques. The general meaning of the quantitative technique can be understood from the name itself, that is quantitative techniques. Quantitative techniques are the devices or tools which use quantitative data or data of numerical nature. As quantitative technique deals with numerical data, it always use numbers, symbols, mathematical expressions, etc. Quantitative techniques are the powerful instruments for decision making even under the situations of uncertainty and finding solution to crucial problems. They have vital importance in various branches of the knowledge, and so they have more importance in the field of business, commerce, management and industry. Now let us see the definition of quantitative techniques. Quantitative techniques may be defined as those techniques which provide the decision maker a systematic and powerful means of analysis and helps in developing policies for achieving predetermined goals. അതായത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പോളിസികൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റയുടെ ഫലപ്രദമായ അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഫലപ്രദമായ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പവർഫുൾ മീൻസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ഡീൽസ് വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ, ദേ ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. In other words, quantitative techniques are not subjective in nature. Now, let us see the classification of quantitative techniques. Different type of quantitative techniques are used by different type of people and organization for facilitating decision making and problem solving. All these quantitative techniques are mainly classified into three categories. They are, the first one is statistical quantitative techniques, and second one is programming quantitative techniques or operations research technique, and the third one is mathematical quantitative techniques. Let us start with the first type of the quantitative techniques, that is statistical quantitative techniques. Statistical quantitative techniques are used in conducting the statistical inquiry relating to a particular phenomenon. These include all statistical methods used in statistical inquiries, beginning from the collection of data till the interpretation of the collected data. അതായത് ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ തുടങ്ങി ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് us see some important statistical quantitative techniques. The first one is data collection methods. Data collection methods are the different methods for collecting both the primary data and secondary data. And the second one is classification and tabulation method. Classification refers to classifying data into various groups to facilitate comparison and analysis. Tabulation is used for systematic arrangement of data into columns and rows for its summarization. The third one is measures of central tendency. The measures of central tendency are used for finding average of a series. All of us are aware about the measures of central tendency, such as arithmetic mean, median, mode, harmonic mean, geometric mean, etc. The fourth one is measures of dispersion. The measures of dispersion are used for finding the variability in a series.
all of us are familiar with the important measures of the dispersion such as range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, etc. The fifth one is measures of skewness. The measures of skewness is used for measuring asymmetry of a distribution. And the sixth one is measures of kurtosis. The measures of kurtosis are used to measure the peakedness or flatness in a distribution. The next technique is correlation analysis. The correlation analyses are used to study the degree of a relationship among two or more variables. And the next one is regression analysis. The regression analysis is used to estimate the value of one variable for a given value of another variable. The next one is index number. Index numbers are used to measure the fluctuations in various phenomena over a period of time. Another one is time series analysis. It is a set of statistical observations arranged in chronological order, and it helps to understand the past behavior and to plan the future operations. And the next one is interpolation and extrapolation. Interpolation is used to find the missing value which lies between two extreme points. And extrapolation used to project a value that lies outside the given data. Then the next one is statistical quality control. These techniques are used to ensure uniform quality in a continuous flow of manufactured products, and it helps to know whether the variation in quality is due to assignable causes or chance causes. The next technique is ratio analysis. Ratio analysis are used for analyzing and interpreting financial statement of business organization, and we may judge the profitability, liquidity, solvency, etc. with the help of these ratios. Yet another one is probability theory and sampling technique. Probability theory helps to determine the numerical value of the likelihood of the occurrence of events. But sampling techniques helps to select samples, and by the study of which we may arrive at inferences about the population characteristics. The next technique is analysis of variance. Analysis of variance are used to test whether the means of more than two samples have significant difference or not. And this is designed by R.A. Fisher to deal with the problems in the analysis of agronomical data. And the last technique is theory of attributes. This is used to study the relationship between two phenomena which cannot be measured quantitatively. This is done by computing coefficient of association. സോ ഇന്നത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.